advancing local dairy development in Nigeria program, ALDDN for short, through its nutrition intervention, promotes dietary diversity and proper hygiene within smallholder dairy households and the community in which they live. ALDDN is conducting cooking shows to motivate women towards the adoption of dietary diversity practices, leveraging indigenous recipes and locally available food items. We engage women from ALDDN self-help groups to prepare nutritious household meals, incorporating as many of the 6 food groups they were introduced to during previous nutrition education training sessions by ALDDN. We intend to demonstrate to the women that preparing and consuming healthy diet is possible, easy, and fun for all. As part of the cooking shows, we are working with women and children to construct tippy taps to promote proper hand washing practices, especially before preparing meals. The nutrition intervention of the ALDDN program uses multi-pronged approaches to support the achievement of desired behavior change among its program communities. Yau za mu dafa gwaten doya ne a nan. Za mu yi fura da nono. Nan kuma abin da kuke gani mun shirya ne za mu yi fate. Ɗaya kawai muka kira fa. Wannan fa. Ya zama biyu kenan. An je ɓangaren koyi an saka. Sai masara. Shi kenan. Wannan abun ma mu anan ba wai sai mun siya ba, yawanci ma muna da shi. Da wasu in ma ba su gane yanda za su haɗa wannan abubuwan su ci su ji daɗi ba, to yau fa sun ga yanda aka haɗa abu. Gaskiya mun yi farin ciki da shi sosai kuma mun samu karuwa sosai wanda in Allah ya yarda za mu ci gaba da inganta abin da muka samu daga ciki. Mun ji daɗin wannan shirin da kuka mana. Kuma mun gode, muna kara godewa, muna jaddada godiyanmu. Allah Ubangiji ya kara muku kwazo kuma.